not only plant but also green. Just like this quote, today we have our resource person, Dr. Vivek Belampalli sir, who is going to share with us knowledge. I would request them to have you. Good morning, everybody. Thank you for having me on Family Planning Association. ही माझी संस्था आहे. या संस्थेत मी या विषयाबद्दल बोलायला शिकलो. तर सेक्स अँड सेक्शुअलिटी cannot be separated from the human behavior. फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन इंडिया HIV एड्सच्या ॲडव्हेंटच्या आधीपासून, पॅन्डेमिकच्या आधीपासून सेक्स आणि सेक्शुअलिटी ही समाजामध्ये जी जागृती करण्याची जी कामगिरी हाती घेतली ती 1977 पासून. So we have learned our lessons. We have also made mistakes and corrected those mistakes. आणि त्यामुळे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सेक्शुअलिटी एज्युकेशन हे जे एक मोठ्या ह्या बॅनरखाली सध्या शाळा कॉलेजेसमध्ये सेक्शुअलिटी बद्दल जे सांगितलं जातं, बोललं जातं, त्यामध्ये फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन इंडियाचा हा मोठा हात आहे. So anyway, welcome back to offline classes. Many of you all are not from Pune. Many of you all are from outside Pune. So एक interactive session व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. How much time do I have, Rashmi? 1.5 hours. Thank you. So तुम्हाला कुठल्याही स्टेजला मला इंटरप्ट करायचं असेल किंवा काही प्रश्न विचारायचे असतील तर आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी फ्री अँड आस्क क्वेश्चन्स. कारण की वी हॅव आपल्याकडे असे रिस्पॉन्सेस कधी कधी असतात की आम्ही मेडिकल माणसं ज्याला म्हणतो आपण की वी मेडिकलाइज प्रॉब्लेम्स रादर दॅन मेकिंग इट पॅलेटेबल फॉर द जनरल मासेस असं म्हणतो काही. पण तुमच्यासारख्या ऍक्टिव्हिस्ट बद्दल ग्रासरूट वर्कर्स बरोबर राहून आय हॅव लर्न दॅट यू कॅनॉट गिव्ह एनी सब्जेक्ट ऑन द फेस टू एव्हरीबडी. आणि सेक्स हा असा सब्जेक्ट आहे जो इतक्या वर्षांमध्ये वी हॅव नॉट बीन एबल टू पुट इट अक्रॉस टू पीपल विदाउट पुटिंग इट इन सम शुगर पेलेट्स इन द नेम ऑफ लाईफ स्किल्स एज्युकेशन, ग्रोईंग अँड नोईंग, अशा एक वेगवेगळ्या त्याला लेप लावून आम्ही हे पुढे प्रस्तुत करतोय. बट आय एम शुअर दॅट मेनी ऑफ यू ऑल मे हॅव ट्राय टू अंडरस्टँड ह्युमन सेक्शुअलिटी, सेक्स, जेंडर आणि इतर विषय. आणि मेनी ऑफ यू ऑल मे बी न्यू टू इट. So I'll be trying to balance the information so that it doesn't really come on you, but I will also be able to understand की तुमचा अवेअरनेस किती आहे. तुमच्या प्रश्नातून, तुमच्या कमेंट्स मधनं मला ते जास्त आवडेल असं मला वाटतं. आताच ज्या एका ऍक्टिव्हिस्ट किंवा एक नवीन इंटररिलिजियस इंटरफेथ मॅरेजेस बद्दल सांगितलं गेलं त्यामध्ये एक असं वाक्य होतं की इंटररिलिजियस मॅरेजेसचे सायंटिफिक काही फायदे आहेत का. तर हा जो अप्रोच आहे की कुठल्याही गोष्टीला एक सायंटिफिक अप्रोच देणं किंवा सायंटिफिक त्याची फाउंडेशन सांगणं, दॅट हॅपन्स बी पार्ट ऑफ द बायो सायको सोशल मॉडेल ऑफ अप्रोचिंग एनी प्रॉब्लेम. वी ॲज डॉक्टर्स वी ओनली लुक ॲट द बायोमेडिकल, म्हणजे कुठलाही प्रॉब्लेम असेल त्याला काही औषधं आहेत का, काही उपचार आहेत का. पण बायोसायको सोशल सर्वपरीने त्या प्रॉब्लेम बद्दल विचार करतात की व्हॉट इज द बायोलॉजी बिहाइंड इट, व्हॉट आर द सोशल इम्प्लिकेशन्स आणि त्यामागची मानसिकता किंवा सायकोलॉजी काय आहे. सेक्स आणि लैंगिकता किंवा सेक्शुअलिटी असं म्हणतात. सेक्स, व्हॉट इज सेक्स? सेक्स इज नथिंग बट अ साइन, अ चिन्ह की whether a person is a male or female. But right now, in all our government applications, they have not only male and female, but they also have, what else do they have? They have only male and female? They have something called as others. So in others, they have transgenders, आणि त्याला एक पर्यायवाची मराठी शब्द किंवा हिंदी शब्द काही माहिती आहे का?
Yes, तृतीय पंथी. तर we have progressed from just male and female to making it male, female and others. Right? I think we have come a long way. And this coming a long way means the people are now being aware and accepting that male and female are not the only binary identities. Binary means two identities, male and female. So there are a lot of things in between. Okay? So when we say sex, there is a purpose of sex in human life. So we'll go with the basics. As we have said, there is a biological meaning of sex. याचा अर्थ काय आहे की आपल्याकडे प्रत्येक सेल, ह्युमन सेल has got 23 pairs of chromosomes except the sex cells. The sex cells are so sex cells are the spermatozoa in male and the female ovum. These two cells have got only 23 chromosomes, not 23 pairs. Out of the 23 chromosomes, 22 they code for the body features, what height, what color, what intelligence, so on and so forth. The 23rd chromosome is called as the sex chromosome. In the male there are two varieties in that, X and Y. The Y is with one leg cut off, that's why it is called, the X is with one leg cut off, it becomes the Y. The Y codes for the male organs, whereas the X codes to the X of the female, because female ovum has only one type of sex chromosome, that is the X. So whenever there is a fertilization, then there is a combination of X and X or X and Y. X and X will lead to the birth of a girl child, X and Y to that for boy child. But there can be certain permutations, combinations की काही त्यामध्ये बिघाड होऊ शकतो नॉर्मल फॉर्मॅट मध्ये आणि त्याला एक इंटरसेक्स नावाची एक बायोलॉजिकल आयडेंटिटी आहे वेअर both reproductive organs can be present in one individual or they can be present in an individual where the organs are not developed but they are there in a very subdued form. तर हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे इंटरसेक्स आयडेंटिटीज आहेत. त्याला तुमच्या इन्फॉर्मेशनसाठी हर्माफ्रोडायटिझम आणि सुडो हर्माफ्रोडायटिझम वगैरे वगैरे इट इज रिलेटेड टू syndromes like Klinefelter's वगैरह वगैरह. I mean, see, that is the biological aspect. But then, when we come to sex as an act, याला आपण भाषेमध्ये in physical sexual intercourse असं म्हणतो. So, I would like any one of you to tell me की मानवी जीवनामध्ये सेक्स आणि सेक्शुअल इंटरकोर्स ची काय गरज आहे, म्हणजे एव्होल्युशन वाईज आतापर्यंत रिप्रोडक्शन सोडून व्हॉट आर द यूज ऑफ, व्हॉट इज द पर्पस ऑफ सेक्स, कोणी सांगू शकेल का प्लीज? हिंदी, मराठी, इंग्लिश काही चालेल. सर, रिप्रोडक्शन व्यतिरिक्त आपल्याला आनंद मिळवण्यासाठी पण सेक्स केला जातो. ओके, तर प्लेजर आणि मानवी जीवनामध्ये फक्त सेक्शुअल प्लेजर एज सच नाही, वी ऑल रन टुवर्ड्स प्लेजर, ज्याला हेडोनिस्टिक ऍटिट्यूड म्हणतात की आपण प्लेजर वी लाईक प्लेजर, वी अवॉइड पेन. तर सेक्स मधनं प्लेजर मिळणं ही कॉन्सेप्ट जी आहे ती मानवामध्ये रुजू आहे. इन एनिमल्स सेक्स इज अकॉर्डिंग टू सीझन, व्हाईल इन ह्युमन बीइंग्स सेक्स इज अकॉर्डिंग टू रिझन. तर ते रिझन काय काय असतील त्यातलं एक रिझन आहे प्लेजर, आनंद. ठीक आहे, तो आनंद एकट्याने सुद्धा घेता येतो किंवा पार्टनर सोबत देखील घेता येतो. पार्टनर सोबत आनंद घेताना काहीतरी क्रायटेरिया असतात, त्यापैकी बरेच क्रायटेरिया असतात, त्यापैकी एक काय आहे, कन्सेंट. तर कॅन समबडी प्लीज टेल मी व्हॉट इज द लीगल एज ऑफ कन्सेंट फॉर सेक्स इन इंडिया? कॉन्फिडेंटली सांगता आलं तर फारच बरं आहे.
that I am sure most of you are beyond, are all majors. Everybody has a common consensus, 18. Okay, so that is the right answer. Below the age of 18 years, it is illegal to give consent to sex. A girl can say yes to sex, but that yes itself is not legal. And if pregnancy occurs in that state where a girl who is under 18, 18 वर्षाखालील एखाद्या मुलीबरोबर एखाद्या मुलाचा संभोग किंवा शारीरिक संबंध आला, तर तो शारीरिक संबंध हा क्राईम समजला जाईल, गुन्हा समजला जाईल. आणि असे केसेस बरेच येतात की आमच्या सहमतीने झालेला आहे असं सांगतात आणि सांगितल्यानंतर मग कळतं की वय कमी असल्यामुळे इट कम्स अंडर विच ऍक्ट? If a girl who's below POSCO or POXO? POXO. And somebody can give me the full form of POXO? Protection of children from sexual offenses. आणि ह्या एका लॉ मुळे किती गोष्टी बदलल्या, तर त्यातली एक गोष्ट जी बदललेली आहे ती अशी की 0 FIR नावाचा एक माहितीये का तुम्हाला? काय 0 FIR तुम्ही ऐकलंय का? 0 FIR इज अ FIR विच कॅन बी लॉज्ड इन एनी पोलीस स्टेशन. हे इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगतोय मी, कारण की राईट्स वरती सुद्धा आपल्याला बोलायचंय. तर 0 FIR असा आहे की कुठल्याही महिलेला किंवा कुणालाही कुठल्याही, स्पेशली इट इज रिलेटेड टू विमेन, की कुठल्याही पोलीस स्टेशन मध्ये जी त्या भरलेल्या गुन्हा जो आहे त्या गुन्हा भरलेल्या एरियामध्ये नसताना सुद्धा ती महिला तिथे जाऊन FIR लॉज करू शकते आणि नंतर ती त्या एरियाच्या अंडर येईल ती केस. परंतु 0 FIR मध्ये ही प्रोव्हिजन ही महिलांसाठी दिली गेलेली आहे. एक केस तुम्हाला सांगतो आणि MSW स्टुडंट्स आहेत म्हणून तुम्हाला. एक व्यक्ती माझ्याकडे आली, म्हणाली की सर माझी एक घरात काम करणारी महिला आहे जी माझ्या बाळाला सांभाळते. शी इज फ्रॉम नेपाळ अँड शी इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन द स्टमक. अल्ट्रासाऊंड केल्यानंतर कळालं की ती प्रेग्नंट आहे आणि शी इज प्रेग्नंट अबाउट 3 months and she is below 18 years old. Now, as a liability, the person who has employed her will come in a big problem if the person lodges a complaint. मग अशा वेळेस as MSW students, what will you suggest? हे 0 FIR शीच संबंधित आहे, तर त्याची एक प्रोसिजर आहे. एनिथिंग that is there has a procedure. Okay, so this can be considered a rape and it has to be filed in as a 0 FIR under POXO. आता त्या मुलीचा बॉयफ्रेंड जो होता later on he came back from his native place, claimed her and said yes, she is my wife, she is my I want to marry her आणि आम्ही लग्न करू वगैरे वगैरे. पण तोपर्यंत त्या the person who employed this girl and the girl herself, she had to undergo a lot of agony. अशा सिच्युएशन्स येत नाहीत, अशा नाही, कधीही न सांगता येऊ शकते. तर हा एक विषय झाला की सेक्स ऍज प्लेजर. एनी अदर रिझन दॅट वाय सेक्स हॅज अ पर्पस इन ह्युमन लाईफ? झालं ना, रिप्रोडक्शन हे आहे, महत्वाचंच आहे. पण जनरेशन वाढवण्यासाठी जस्ट इन्फॉर्मेशन सांगतो की a woman, a lady, can have 350 to 450 eggs which can mature once every month. आणि ते परिपक्व जे स्त्री बीज होतं ते तिच्या लाईफ टाइम मध्ये साधारण 350 ते 340 वेळा होऊ शकतं. आता हे 340 मुलं कोणाला होत नाहीत, तर मुलं जे होतात ते साधारण 1-2. आता रिस्ट्रिक्शन्स बरेच आहेत, त्यामुळे 1 आणि 2 ह्यावरतीच मला थांबावं लागेल. तर ह्या व्यतिरिक्त म्हणजे झालं, रिप्रोडक्शन संपलं, दॅट वन पर्पस इज ओव्हर.
We have already talked about pleasure. Anything else? So hormonal balance. So, can I rephrase the question into saying that the hormones dictate desire and hence that desire dictates that we have sex, correct? Okay. But that for that purpose, if a person doesn't want to have sex with a partner, he or she can satisfy himself or herself by auto-stimulation or masturbation or whatever toys and gadgets a person has. Anything else? For expressing love or something in the relationship. Right. So, thank you for that. It would have been a disappointment if I would have given the answer, but that is the right answer, that it is for bonding. It is for expression of love. Now, for expression of love, it is not necessarily to have a penetrative sex. म्हणजे ते penetration हा शब्द देखील इंग्रजीतला इतका हार्श आहे की काहीतरी घुसवणं पेनिट्रेशनचा अर्थ असा होतो. So right term should be insertive. We know vaginally insertive sex is not the only way of expressing pleasure. Pleasuring जे आहे ते फार त्याच्या आधीपासून सुरू होतं. Right from touch, from looks, from admiring, from talking, expressing the desire to be with someone. From there, the word intercourse begins, and the sexual intercourse is something which is different. So, it is important to know that for a woman, insertion of the penis in the vagina is not the only way to experience sexual joy. There are other sensitive parts of the human female anatomy. स्त्रीच्या शरीरातले असे काही भाग आहेत, उदाहरणार्थ शिश्निका किंवा क्लिटोरिस, which is supplied abundantly with nerves, blood vessels. अगदी संवेदनशील हा भाग आहे. तिथे मृदू स्पर्शाने सुद्धा ऑर्गॅझम किंवा लैंगिक सुखाचा परमोच्च बिंदू गाठता येतो. सो दिस इज वन ऑफ द रिझन्स वाय पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स सेक्स. There are other purposes also of sex, like people use sex for gain, for power, for control, for influencing somebody positively, negatively, or in some other ways. So that is also a purpose of sex in human life. So just to complete the list, now can we go to the next slide, please, Rashmi? Thank you so much for handling these. So sex, I have already explained this. हे काय आहे मी सांगितलेलं आहे. Sexual orientation refers to a person's sexual, emotional or romantic attraction towards persons of the opposite sex, same sex or gender, to both or to no one. तर ही जी sexual identity आहे, that's